want a glass of wine, a little chardonnay. I wanna lay down on the beach and get down all day. I wanna take you to the room and then seal your doom. Merci pour cette performance. J'ai adoré le son, c'était très cool. Et c'est vrai que ça m'a intriguée parce que c'est un son qu'on n'entend pas trop aujourd'hui, qui est assez hybride. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le classer vraiment dans un genre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Mm, the thing is that I grew up listening to a whole bunch of different music. I grew up listening to Bob Marley, a lot of Snoop Dogg, a lot of Michael Jackson, Prince, James Brown. So I had to fuse all these different energies and all these different influences into one big blend. And I needed to, embody that type of, different energies. Ok, très cool. Et du coup, c'est vrai que justement, tu parles d'incarner effectivement des styles très très différents. C'est effectivement ce qui te correspond parce que du coup, tu as quand même un visuel très très hip-hop, très codé avec le grill, parfois un petit peu aussi pop. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu joues vraiment sur cette paradoxe? The thing is, I love to play with fashion. I'm a real fashion guy, and I grew up listening to a whole bunch of different music. But the image was so important because I was born in the 90s. So we had MTV, BET, and we were watching videos. So to me, I needed to make different influence match together. And it was Ok. like the difficult part in the creative process of my music. Oui, surtout qu'en plus, tu parles de MTV qui effectivement avait ce côté trop, je crois, a démarré très rock et finalement a tourné vers le hip-hop, qui sont pourtant deux mondes qu'on oppose souvent, alors qu'il y a quand même une énergie assez similaire finalement. Tu vois comment tu le sens ça? Yeah. If you look at the early days of hip hop, you had groups like Run DMC, and they were labeled King of Rock because we stem from the same roots. I mean, rock music is black music, and a lot of people tend to forget it. But we got the same roots, so we kind of the same. It's like cousins, but not from the same family. You know what I mean? So to me, it's the same. Des cousins rivaux un peu, non? Kind of. Ouais. It became rivalry, but at start we were brothers, and then like it switched up because of different reasons, because of the industry, because of people like manipulating, the way people should like envision rock music. Because I mean, if you look at the history, the face of rock and roll in Europe and in the US was Elvis Presley. Exactement. When you had like Little Richard and you had all these cats that actually were the trailblazers and the real pioneers of the genre. And to me, rock is hip hop. If you look at the way we say fuck the world, we say can I curse in here? We say fuck the world. We are this, and we are not unapologetically who we are. Mais c'est intéressant que tu parles d'industrie parce que justement, je trouve que c'est quand même un choix osé et qu'on attend beaucoup. Enfin, en tout cas, j'adore ce genre de choix de pouvoir mixer et de pas se dire je me reste dans un genre. Mais c'est vrai que souvent, l'industrie adore coller une étiquette hyper précise en se disant c'est plus facile de te vendre si tu es rap, hip-hop, R&B, etc. Est-ce que toi, tu vois que parfois on te force à rentrer dans une case ou au contraire, tu penses être libre aujourd'hui de faire vraiment ce que tu veux? At first, I had a chip on my shoulder, like to say I was kind of frustrated Mm. with this because I've been working in the industry for like 10 years, and people always trying to put me in a box, and I'm not there because I was born in Africa, I grew up in Europe, then I was back and forth in the United States and France, so it was you cannot put me in a box. If people look at me and they guess that I am from the West Indies or from Africa, and when I tell them that I grew up everywhere in the world, they're like, oh, okay, I get it now, I get it. So no, I've been like frustrated with the label that they're trying to put me in, but I mean, it is what it is. People love that, so you cannot stop them from doing that. La frustration, ça peut t'empêcher d'être créatif, Yeah. d'être 100% toi-même et donc du coup, tu vois, en tant qu'artiste, tu vois, même genre, typiquement ton visuel, il est hyper travaillé, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence dans un artiste. Yeah. On sait quand on te voit que c'est Sheylley, on sait que c'est ta DA, tu vois, il y a vraiment un truc hyper facilement identifiable. Yeah, I mean, it's really important because when I first started working in the industry, I was everybody thought that I was supposed to do one type of music because I love to sing. I love R&B. I grew up on soul music. I started at church. So yeah, everybody was like, okay, you should do that. You should do like the Chris Browns and the
and the genuine and the usher. I grew up in a different environment. I have a different upbringing as well. So I cannot be like them. But the industry and the way people envision yourself is through the examples that they already have. You know what I mean? Évidemment. Et du coup, je peux pas m'empêcher de me dire, tu me dis si tu es à l'aise avec effectivement ces sujets-là, mais tu me cites 3 artistes qui sont effectivement des hommes noirs. Yeah. Donc il y a un peu ce truc, est-ce que tu sens que voilà, puisque tu es un homme noir, il faut absolument que tu fasses du hip-hop, il faut absolument que tu fasses du R&B ou un truc, voilà, et qu'on t'empêche. Est-ce que tu sens aussi qu'il y a un peu ce truc-là, on te limite à ça ou pas du tout? Yeah, there's some kind of peer pressure, definitely, and the way people envision black masculinity. Oui. Because if you have grills, you have to be a rapper. You have dreadlocks, you have to be a rapper, and you cannot wear like flare jeans and heels. I'm wearing heels now. You know? Exactement, c'est pour ça. I don't care because I'm at ease with my body and the way I want to move in different spaces. But yeah, people tend to put like black masculinity in one box. Oh, you got to be super macho, or you got to be super tough, or you got to be like muscular and stuff. I am muscular, but the way I move is different. I don't want to be like the perfect thuggish image of the R&B / hip hop superstar. It's not it. It's not me. Mais du coup, tu vois, typiquement le look, tu vois, c'est-à-dire qu'il est intriguant. Je disais que tu avais un petit côté Lenny Kravitz, mais du coup, je trouve qu'il y a aussi un petit côté, dans la manière dont tu penses, il y a un petit côté Prince aussi finalement, je trouve. I wouldn't say role model, but huge influence to me. OK. Because he's been able to, at the same time, annoy black people, annoy white people, corporate America, WASP America, and he did it the best way because his music was like incredible. Exactement. Et puis surtout, il y avait ce truc de liberté assumée, mais il faisait chier donc les gens, comme tu dis, mais c'est jamais de manière agressive. C'est vraiment juste en mode, je suis chill, je fais mon truc, Yeah. tu vois, il y a pas de souci. I want to put a G-string on the cover of my album and I'm going to do it. That's the type of behavior though. Et du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur ton processus artistique. Je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre comment un artiste en vient, tu vois, parce que tout le monde a des manières différentes de gérer ça. Il y en a qui sont un peu, tu sais, inspiration divine, j'attends que ça vienne. Il y en a qui ont une méthode vraiment pour sortir quelque chose de différent. Comment tu gères ce processus, toi? Oh, it's funny because to be honest, the one person that first believed in me is my manager, Thomas. We've been knowing each other for like 20 years now. And I've been working in the industry as a songwriter first. And it was like, man, you're crazy. You're super talented. You have to do something on your own. He took me to the studio post-COVID and we started like writing the album. And through the whole process of writing the album was like, okay, I can do this. I can do this for myself and I can project all my ideas and all my frustration, all my admiration, all my hate, all my love into one single piece of art, piece of music. Est-ce que dans ton album, par exemple, tu penses à des moments comme ça quand tu crées de la musique? Est-ce que tu te dis que c'est important qu'il faut qu'il y ait une chanson pour chaque, on va dire, assez large pour chaque typologie de personnes? Parce que tu vois, il y a des gens qui aiment bien faire des albums. Bon, voilà, il y a la chanson du tube de l'été, il y a la chanson chill, un peu tranquille, justement, Chagrin d'amour. Est-ce que tu composes un peu effectivement, toi, comme ça, ou c'est pas du tout, tu fais vraiment comme tu viens? It depends. I mean, I always first start with the beat. Thomas would send me a beat or Dax would send me a beat. I'd listen to it. Depending on the top line, I would like find a concept or find a few keywords to play with. And then I would create the song through that. You know what I mean? Comme ça, pour ceux qui nous regardent et si jamais ils ne savent pas, une top line, finalement, c'est seulement quand tu fais de la mélodie, tu chantes ton yaourt, etc. C'est ça, hein? Exactement, yaourt. Et du coup, je voudrais rebondir aussi, tu me parlais de ta famille, effectivement. J'aime bien poser la question parce que souvent, la plupart des artistes ont découvert la musique dans le cadre familial. Est-ce que du coup, c'est un truc effectivement est-ce qu'il y a des musiciens même dans ta famille? Est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est vraiment juste le premier artiste? No, we actually all do music. All my brothers doing music. They produce, they rap, they sing. My dad is a huge fan of music. There were always music growing up, like in the house, in the car. I remember like on the backseat of my dad's car, listening to Bob Marley. On the backseat of my mom's car, listening to Mary J. Blige. She's a huge Mary J. Blige fan. And we always been surrounded by music. And I have an uncle who's famous in Cameroon, who's who's been plagiarized by James Brown. Yes, and he's like a legend
in the funk, Afro-funk music. Et du coup, je rebondis effectivement sur les souvenirs musicaux. Il y a un petit truc qu'on aime bien faire, c'est effectivement une chanson en général pour chaque moment de la vie. Et donc, je voudrais démarrer par effectivement ton premier souvenir musical. Est-ce qu'il y a une chanson que tu te rappelles qui t'a marqué peut-être quand tu étais jeune? I don't necessarily remember, but my dad and especially my dad always tells that story that I was a very difficult child and I used to cry a lot. But when he played Madonna Like a Prayer, I would stop instantly crying. Instantly. It was like magical. So I mean, if I had to like choose one song that defines my discovery of music, it would be that song. Ça make sense pour le côté provoque aussi un petit peu, le côté, voilà, But I was a je kid, n'ai so pas... I wasn't aware of it. Bien sûr. I was just in love with the melody and the voice and the harmonies. Après le chagrin d'amour, en général, il y a toujours un renouveau. Donc, une chanson pour tomber amoureux. Oh, it would be Sexual Healing by Marvin Gaye. Ah, j'adore cette chanson. It's like one of my favorite. I sing it all the time. Even in concert, I do a cover of this song. So yeah, it's like it's the best song to fall in love, but it's the best song to have sex on. Est-ce que tu serais OK pour nous faire un petit autographe souvenir ici à la BUIBOX? Yeah, Ça of arrive course. juste ici. Is it that way? Son autographe est assuré aussi déjà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de ta venue. For having me. It was a blessing. Moi aussi. Have a good one.